ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நமஸ்கரித்து அன்னையின் திருவுருவத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாய், தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அச்சத்தை போக்குகிறது. எங்களுக்குள் ஆனந்த நிலையை நிலைநிறுத்துகிறது. தாயே, இந்த ஆனந்த நிலை எப்பொழுதும் எங்களுள் தொடர்வதற்கு நாங்கள் தினமும் தியானம் செய்து எங்களின் நிலையை எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைநிறுத்துவதற்கும் தங்களின் தரிசனத்தை பெறுவதற்கும் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களை தியானத்தின் ஆழத்திற்கு செல்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள் அம்மா. நமது கவனத்தை சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து நமது குண்டலினி தாயை மேலெழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம். கவனம் நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திலே இருந்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். நமது கவனம் முழுமையாக நம்முடைய சகஸ்ராரத்தில் இருக்கும் பொழுது நாம் 3 மந்திரங்களையும் உணர்வு பூர்வமாகவும் இதயபூர்வமாகவும் நாம் கூறும் பொழுது நமக்குள் இருக்கின்ற நமது தாயான குண்டலினி தாய் மேல் எழும்புவதை நன்றாக நம்மால் உணர இயலும். அந்த நிலை நமக்குள் நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், எங்களின் இந்த மனித வாழ்க்கையில் மாயைகளால் முடிவில் எஞ்சி இருப்பது விரக்தி மட்டுமே. தயவு செய்து நாங்கள் அந்த மாயையில் அகப்பட்டு கொள்ளாமல் தங்களின் அன்பினால் எங்களுள் ஆனந்த நிலையும் சமநிலையிலும் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடநாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களும் தூய்மையற்ற கவனங்களும்
தேவையற்ற கடந்த காலத்தின் எண்ணங்களும் மமகாரமும் பயம், குற்ற உணர்வு ஆகியவற்றை முழுமையாக எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிட்டு நாங்கள் தங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் மார்க்கமாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து அசுர குணங்களையும் எங்களுக்குள் இருக்கும் எதிர்காலத்தை ஒற்றிய சிந்தனைகளும் அதனால் ஏற்படுகின்ற உடல் உஷ்ணம், பயம், நான் என்ற அகங்காரம் முதலிய அனைத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களின் அன்பினால் மட்டுமே தூய்மையான ஆத்மா நிலையை உணர்ந்திருக்கின்றோம். அதன் மூலமாக எங்களின் செயல்களுக்குரிய சக்தியை அளிப்பவர் தாங்கள்தான் என்கின்ற உண்மையை உணர்ந்தவர்களாக எங்களின் செயல்கள் இருப்பதற்கும் அதன்படி நாங்கள் நடப்பதற்கும் தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்ற வேண்டும் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியான தாங்கள் ஸ்ரீ ஆதிசக்தியாவீர். தர்மத்தை உருவாக்குவதும் வார்த்தைகளுக்குரிய எழுத்துக்களில் பல்வேறு வடிவங்களை உருவாக்கி அதன் மூலம் எங்களின் சொற்களுக்கும் உண்மையை மட்டும் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பவரான தாங்கள் தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்திருக்கிறீர்கள். அதன் மூலம் நாங்கள் யார் என்பதை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியில் சமநிலையில் இருந்து தங்களின் அன்பையும் தரிசனத்தையும் பெறும் நிலையை எப்பொழுதும் எங்களுக்கு தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சம நிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். ஸ்ரீ கணேசரின் குழந்தை குணத்தையும் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தையும் அவரின் தூய்மையான கவனத்தையும் தெய்வீக ஞானத்தையும் தயவு செய்து எங்களுள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா.
தாங்கள் மட்டுமே எங்களுள் இத்தகைய குணங்களை நிலைநிறுத்த முடியும் தாயே. தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து நாங்கள் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் ஆராதனை செய்வதற்கும் தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதாரிற்கு கொண்டு வருவோம். அங்குதான் நம்முடைய குண்டலினி தாய் அமர்ந்திருக்கிறார். தாயே, ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் துகளான தாங்கள் எங்களுள் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள். எங்களுக்கான இரண்டாவது பிறப்பை தந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, 3.5 சுருளாக எங்களுள் அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது எங்களின் சக்கரங்களின் வழியாக சென்று எங்களின் சகசிராரத்தை அடைந்து எங்களுள் இறைவனின் நிலையை, அவரின் அன்பை எங்களுக்கு உணர்த்துகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து பிரச்சனைகளையும் எங்களுக்கு உணர வைக்கின்றீர்கள். அவற்றை சுத்திகரிப்பு செய்தும் எங்களை சமநிலையில் வைக்க உதவுகிறீர்கள் அம்மா. தாயே, தாங்கள் மேல் எழும்பும் பொழுது எழுப்பப்படுகின்ற அந்த ஒளியை உணரும் அளவிற்கான எங்களின் தியானம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது கவனம் மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதிர்விசேஷம் கூறுவோம். நமது கவனம் மூலாதாரத்தில் இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது பார்த்தீர்களானால் நன்றாக அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் உணர முடிகிறது. நமது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகசிரார வரையிலும் நன்றாக அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் நம்மால் உணர முடிகிறது. இதே கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்திலேயே நிலைநிறுத்தி கணேச அதிர்விசேஷம் கூறும் பொழுது மேலும் அதிகப்படியான அந்த நுண் அதிர்வுகளை நம்மால் நம்முடைய அனைத்து சக்கரங்களிலும் உணர முடியும். நம்முடைய செழுமுனை பாதையிலும் நன்றாக உணர இயலும். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं
कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्त
रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் தாங்கள் ஸ்ரீ பிரம்மா ஸ்ரீ வித்யா பிரதாயினியாக இருக்கிறீர்கள். தாய், எங்களின் தேடுதலின் மூலமாக தங்களின் அன்பின் காரணமாக எங்களுக்குள் தூய்மையான அறிவை தந்து பிரம்ம ஞானத்தை கொடுத்திருக்கிறீர்கள். தாயே, எங்களுள் தூய்மையான அறிவை நிலைநிறுத்துவதன் காரணமாக நாங்கள் பிரம்மைவ பவதியை உணர்ந்தவர்களாகவும் எங்களை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள் அம்மா. அதன் மூலம் எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எங்களின் பிரணவத்தை உணர்ந்தவர்களாக இருக்கும் பொழுது எங்களின் கவனமும் எதிலும் சிதறாமல் எதிலும் ஈர்க்காமல் தங்களின் பொற்கமல திரு பாதங்களிலேயே நிலைநிறுத்துவதன் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறதம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். நாங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை. எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் தங்களிடத்தில் மட்டுமே நிலைநிறுத்தி இருப்பதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள் அம்மா. அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் விசுத்தி சக்கரத்தில் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணராக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் தெய்வீக சக்தியின் ஆளுமையை உணர வைத்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள்
சாட்சி பாவனையுடன் கூடிய பற்றற்ற நிலையை நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். எங்களுள் ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை எங்களுக்கு உணர்த்தி அவற்றை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக வெளியேற்றுகின்ற விருப்பத்தை எங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறீர்கள். அதன் மூலம் எங்களின் குறைகளை நாங்களே கண்டறிந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க சக்தியையும் தாங்களே எங்களுக்கு அளிக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, அனைத்து தெய்வங்களையும் தனக்குள் கொண்டிருக்கும் தாங்கள், அனைத்து தெய்வங்களையும் கட்டுப்படுத்துபவரான தாங்கள், எங்களின் ஐம்புலன்களையும் தாங்களே கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள். அதன் செயல்களுக்கும் தாங்களே காரணமாக திகழ்கிறீர்கள். நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடையும் பொழுதும் முழுமையோடு நாங்கள் கலந்திருக்கும் பொழுதும் எங்களின் ஐம்புலன்களின் செயல்பாடுகளுக்கு அதற்குரிய சக்திக்கு தாங்களே காரணமாக விளங்குவீர்கள் அம்மா. அந்த நிலை எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் இருக்க தாங்கள்தான் அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. எங்களுக்குள் கூட்டுணர்வின் அந்த ஆனந்த நிலையையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமீவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வருவோம். ஆயிரம் இதழ்கொண்ட தாமரையில் வீற்றிருக்கும் எங்களின் ஆதிசக்தியான தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்றிருக்கின்றோம். தங்களின் அன்பின் காரணமாக எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து சவால்களையும் வெற்றி கொள்கிறோம். எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம் அம்மா. கவனம் சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். கவனம் மேலே செல்ல செல்ல நமக்குள் எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாத அந்த நிலையும், அதன் மூலம் அந்த குளிர்ந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளையும் நம்மால் உணர இயலுகிறது. எண்ணங்கள் ஏதேனும் வந்தால் அன்னையிடம் இதயபூர்வமாக சரணடையுங்கள். நமக்குள் எவ்வித எண்ணங்களும் வேண்டாம். நமக்குள் நிர்விச்சாரா நிலையான அந்த எண்ணங்களற்ற நிலை நமக்குள் நிறுவப்படுவதற்கு அன்னை மட்டுமே நம்மை கொண்டு செல்ல இயலும். ஆதலால் இதயபூர்வமாக சரணடையுங்கள். தாய், தங்களிடத்தில் நாங்கள் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லாமல் இதயபூர்வமாக சரணடைகின்றோம். எங்களுக்கு நிர்விச்சாரா நிலையை தந்தருளுங்கள். அதன் மூலம் நாங்கள் நிரானந்தத்தின் ஆனந்த நிலையை அடைவதற்கும் அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத்
ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது இதே தியான நிலையில் தொடர்ந்து சில நிமிடம் இருப்போம். நமது இதே தியான நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவு 1983 குரு பூர்ணிமா அன்று ஆற்றிய சொற்பொழிவு நேற்றைய தொடர்ச்சியை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். So now, how do you develop? It's all right, don't worry about the son. I like it. I only called him this morning. So, how do you manage this attention? Now let us see what are the states of attentions are. Either your attention would be a cunning attention. Anything you see from a cunning angle. Many people develop that in a ego-oriented society. And moreover, if you are sort of possessed by cunning bhoots, then God save you and save others. Like the cunning attention would be that anything you see, you start thinking, what advantage I can take out of this? How much money I can save, you see. It's very, very quick. It would be cheaper this way. If I go by this way, I'll save some time. You see, save pounds, save time, save everything and save your own self. So just to save, you are going on. The attention becomes cunning when you try to save money. Save here, save there, with your own calculations. But if you try to save the money spontaneously, actually there's nothing to be tried, just it happens that you save. But the cunning attention tries all the time to be smart about things. It argues, it gives explanations. Is it better? These days it's such a cheap thing that you go mad, really. Like I had a ticket to go to America. I said, don't give me an expensive ticket, first class, or I'll go buy a cheap ticket. So they gave me a ticket of such a kind that I would never have come back to London, at least for a year. And I would have lost in that American English, actually, somewhere. So it's so much I've worked out, this into that. That kind of a horrible attention is useless. Leave it. Forget it. With that saving also, I've not seen anybody becoming rich. Like I want to go and buy some paint. So we buy some paint, then they think, all right, if we bring it back, then how can we return it? What should we do this time? Nonsense. All the time the mind is on that level. I'll give you an example. The other day, we got some paint to paint the glass. See the subtle sort of it. You see, in the gross there's a subtle indication. And the paint was brought. And then
It was worth nothing, 80p or something, all right. I mean, I can afford it. So that's why I bought. If you can't afford, don't buy. So they said, now we should return. I said, but why? Now it's come out, now go and return. You spend so much petrol going there. If you want to calculate also, it's stupid and the time will be wasted. No, but mother, you see, ultimately we save 2p. I said, all right, now I'll save a lot of money, now I'll show you how. I took that paint and painted many things which looked like glass or which was stone-like, this, and the whole thing looked so beautiful. So the mind that is destructive is only calculating. If you have such a mind, know yourself that you have to get rid of that kind of a calculation. Cheap things you should just give. Keep in the center. You should not be, of course, overindulgent, but you should not be also going for all the time for this kind of a calculation, because you are wasting your important awakened attention, which very few people have in this world. Must know that you are realized souls. You are not ordinary, mundane type of people. You are special people, and you are not to waste your attention in useless calculating money, P and this and that. Let's go ahead. What happens? Let's see. I never calculate, you know that, but I live very cheaply. And you can also do that. This attention, cunning attention, is also very fussy attention. Here it starts saving money. And then there it is in the evening, it must drink. So all the saving of P goes into the gutters of drinking. Just think, the sum total of such a personality is what? So this mentality has to be controlled, especially for ego-oriented people are extremely calculating most surprising things. But the people like Indians who are not calculating are not so rich. They are very generous. They always have money for Sahaj Yoga. I've had never a problem of money with them. Never. Because they are not so calculating. To them, to do for others, not for yourself, but for others. To spend for others. If they have come to our house, all right, open your heart. Now this is the time to spend. Not for drinking and self-indulgence, but for the indulgence of doing for others. That's their practice and tradition. So, in this respect, you have to take to that tradition. Oh, they have come, let's spend now. What can we do? This is the main thing one should understand. Those who are mostly self-indulgent are extremely miserly people. So the attention which is cunning is the worst attention, because you see, cunningness also cheats yourself. It is cunning with you. And you think, oh, I've been smart enough, you see, I've saved 2p. But you have lost your soul. You are no more a surgeon. I'll give you an example. I told somebody that keep the van down there. Go by train. This van seems to be a horrible van. And there was a lot of, explanation with both the fingers going on like this to me, you see. And I got so fed up with the bombshells coming on me that I said to go ahead. And the thing fell. And the thing got spoilt or whatever it is out of order now. So they had to do what I was telling them. Without the bombshell, if they had listened to me, it would have been all right. So your attention should not be
on saving material things and worldly things and all that. But attention itself must be saved. Ask a question, where is my attention? I've seen in the program, some people are concentratedly listening to me, but some people cannot. Some are concentrated for a short while, and some get disinterested after some time. Some are looking there, some are looking there. So how much attention you have saved is the only concern of a Sahaj Yogi. Forget about others. They are all garbage cleaners, you see. Forget about others who are not seeking, who are not of your quality, but you are a quality. Now what do you have to save? For example, somebody is a king. He doesn't bother of 2p being saved. I don't know, Baba, these days. I can't say, definitely. They must be also doing that kind of a thing, you know. But what is he bothered? To save his grace, to dignity. But for a Sahaj Yogi, the most important thing is you must save your attention. It's called as Chitta Nirodha. Nirodha, saving of your attention. Where is it going? It's such a precious thing for me. Where is it running? Then how do you save your attention? Is through concentration. Concentrate. Try to concentrate. Don't allow your attention to wobble. Gradually, you will develop concentration. You can watch my photograph. It's the best. Concentrate. Bring it in your heart. Let it be integrated in your heart. You are lucky people. You don't have to build up a photograph and then give it up because it is just a avalambana, means it's just a dependence, and then you remove it. It's a complete dependence for you and a load for me of complete joy. So when you are concentrating in Sahaj Yoga, absolutely fully in Sahaj Yoga, then you are controlling, saving your attention one. This is one type of people. Then the another type of an attention, what we call, are the people who are sort of take a very negative attitude. The first are the positive, so-called positive, who are saving money, saving everything. That is useless. Now the second type are the archbishops of all that is disaster, misery, mishaps. This type of an attention. If you read newspaper every morning, you will have an attention like that. All the newspaper people have that kind of an attention, to find where is the disaster. I mean, in a sinister way, they feel happy there's a disaster. I've seen people, oh mother, I came to the seminar, but the problem is, you see, there was no water. The attention is in finding disasters, within and without. What happened? There's a disaster. What happened? I lost a pin. Absurd to have such stupid ideas. They will cry and weep and make everyone miserable. Oh, I'm so miserable. What? My husband doesn't talk to me. Or my child is not with me. Such people are extremely self-indulgent as far as their relationships are concerned. They make everyone like that. Oh, the person didn't talk to me nicely, he was this way and that way. They feel hurt at the slightest touch. And by that, they think they are saving their emotions, if not the material thing. Such people are very frightened people to talk to anyone. And anybody says nice things also, they get a frown. Like this, they'll frown.
The reason is they do not know what they have to save. It's not their emotions at all. There's no need to save your emotions. You are protected. What does it matter if somebody says anything to you? You are above there. Nobody can touch you. You are wasting your attention all the time by trying to save your emotions. There's nothing to be frightened of anyone. Because somebody is going to say something harsh word, that's why you don't want to do something. Such compromising people, so-called, have not understood Sahaja Yoga. There is no compromise in Sahaja Yoga at all. It is just like a diamond. Diamond will remain a diamond, whatever you do. It's forever and ever. It's like that. So one has to understand that the attention should not be allowed to drift into this kind of an indulgence, which is of a drunkard. That they are the most miserable people, the drunkards are. Just imagine. They'll be always crying, weeping, and people would think they are very miserable. So what you have to save at that time is your attention from such indulgences into useless expression of your fear about your emotions. See, now today they sang the song. The song did fill me, completely brought out some of the expressions which would not spontaneously come out at this time. But the greatest thing it has done is to remind me that you are God. You are not to get frustrated. You have to look after all of them, and you are powerful. How dare you suspect yourself or feel frustrated? That thing which is so much reflecting like a mirror, I see my mirror. In the same way, you should also have your emotional understanding. And the emotions should be your mirror. You should see yourself in your emotions, how you behave, how you treat, how you talk. So such people should always keep a mirror and feel elevated. You are a Sahaja Yogi. And the mirror, in the reflection, you should see me and not yourself. Sometimes I get really frustrated with Sahaja Yogis, very much. Then I just stand before the mirror and I say, now, come along. You are the one who has all the powers, who has all the chakras awakened. None of the advents had this. You are the one who has created this world, and you are the one who has to save it. So now get up. Not to lose courage. Not to worry. Only in emotional things I sometimes feel that now I'll have to give up some of them completely. They're my children as a mother, not as a guru. For a guru, they don't have problem. And then the stirring up comes in within myself that no, even if I have to give up, doesn't matter, I have to raise. Absolutely. And with that power, it works. So the reflection should be of me, of something that is ideal before you. The one that gives you energy, like this song. And not the reflection of a miserable person. Christ standing before you. As in the Sistine Chapel, and not some miserable skeleton, which is even worse than you. So create those images of your mother, which you should see in your emotions, and rise. This is the second type of attention you have to control. The third one
is a very horrid, idiotic one. The idiotic one comes from the second type, where the person is emotionally indulging. That is the A of the third. And the B of the third comes from the first type, which is stupid. So we have two types of people, one idiotic and another are stupid. But in Indian language, there's only one word, especially in Marathi, is murkha. They don't, for them both categories are the same, as if the circle meets at the same point. I mean, English language in some ways is good, at least it differentiates between the murkhas. Like they can be stupid or they can be idiotic. You see, because of psyche being so confused here, that psychologists have brought out, some are schizophrenic, some are idiots, some are stupid, some are donkeys. So, this, the third type, is the worst, is most frustrating for me. They'll stick on to me like leeches, they'll be saying stupid things all the time. Just can't bear an idiot, isn't it? They can bore a person. I mean, all sorts of this put together is called as murkha. So I don't want to analyze it, it's a bit too much. So that kind of an attention you have, then you better keep quiet. Don't talk. Just listen to others what they talk, what they say. There are some people who will just go on talking, irrelevantly, uselessly wasting their energy. And such people are always friends of the cunning. The cunning and such people go hand in hand. Because the cunning wants to befool someone, and the fool wants to be befooled. Like a king will have a jester. It's like that, you see, these combinations work out. So for such people, the best thing is to keep quiet, preserve all their attention, all their energies just for cleansing. All this idiocy will pass away very soon if you try to preserve yourself. Don't talk. Don't say things which are stupid, which are idiotic. Just keep quiet and watch others. Sometimes such people can become very great vehicle of God's power. But if they do not take to stupidity and idiocy. This is the type of people, three types I would say. But the fourth type are the people who lead a life of concentration. I mean, a person who is working very hard, say in the office, is a very remarkably successful person, and is this and that and that and that and that, is also very concentrated. Somebody who works very well anywhere with a concentrated mind is concentrated. A housewife who looks after her husband and children is very concentrated. And a husband who looks after his family and his things very in a concentrated way. They know how to paint well, they know how to do things, and their hands are deft and they know everything. But such people can have a very immobile attention, very immobile, like plastic. Or you can call it like rubber. At the most, to improve on it, we can say, like some of the things I've seen which you use for damp proofing. See? You just apply it, after some time it's just parched into it. They just can't get out of it. They just can't. They can't enjoy anything. Unless and until you show them a file, you can't talk to them. You see, if you have to talk to such a person, better take a file before you. And before starting, you put the file before. If it is on the file only, they will see. But if you talk, they said, make a file. Very parched. And they cannot enjoy life. There's no mobility. They cannot be creative. They can be creative only as far as their style is concerned, but not the creative of the joy.
So that kind of concentration is there. Concentrated effort people put in. Like there are people who are fanatics. They are very concentrated in their effort, extremely. That's how all these religions have spread, like Christianity, Islam, Hinduism and all that, because they had a concentrated effort of fanaticism. Concentrated effort. If you read the letters of Paul in the Bible, you will see the concentration of it. You go there and you go there and establish a church and do this and what have you done. Very organized, very systematic, absolutely moving like a belt on a machine. And they all the time have that after effects of that movement. Charlie Chaplin has shown in his picture Modern Times. I used to enjoy that very much. That used to tie up a belt, you see, standing for about an hour. And then after some time, when he was released of the job, he used to go on like that. That kind of an attention. That is concentrated means stuck onto something. It's not that. It's not penetrating. Because if your attention doesn't become by concentration subtler and subtler, then it is not that, but it is getting stuck. And the stuck attention is of no use for Sahaja Yoga. Such people, I do not know, will never be saved perhaps. So-called successful. They'll go with all their badges, everything. And God will say, go back, gentlemen, you are not yet been passed through the customs. There is another organization which works much faster, much smarter way, and a very specially efficient thing. So these people will be just stuck people. Now there are fourth type of people which are concentrated. They're intense, deep. They penetrate. Because they are living minds. They are not dead, parched minds. They have living mind. They penetrate. I watch sometimes. I ask some people, what do you think of a particular person? Immediately I know what they talk. If they just talk in a mundane way, he's a fine person, he's a bad person, this thing, that thing, then I know what it is. Very superficial, shallow. But a person who sees the possibilities and the potentialities of its awakening and the problems a person is facing, then I know that he is the one who has that concentration into the subject. And the subject of Sahaja Yoga requires the maximum penetration. Because Sahaja Yoga, if you have understood, I don't know if you have understood or you are aware of it or not, but is learned through experience and through nothing else. You have to experience and then believe into it. It is not that what I told you is a conditioning on your mind, nothing. You experience it yourself and learn. But those who have that penetrating intelligence, who have that penetrating love, emotions, and those have that penetrating movement of their understanding, they are the one who experience, learn, experience, learn, experience, learn. They do not allow their mind to play on them. No. This mind of mine has got experiences of the past and is based on that. No, I have to take every day a new experience. And that experience must be silenced within me, must be sustained within me, must be conditioned within me. Sahaja Yoga experiences are the good conditionings. How can it be? I have seen it, I have faced it, I have had it. How can it be? But for that also to have the best experiences, first condition is of Ruttambhara, Pragya, where you should be of that level that you really get those experiences. Otherwise you will be just a mundane type of person all the time. And you may live with me, but you will not have those experiences.
You will not have that blissful feeling. Nothing. That joy. So this penetration starts by your meditation and sustenance of the meditation and the samadhi seed sprouting, manifesting the new dimension within. This sort of an attention one has to develop by watching the attention. Chitta Nigrodha. As you watch your money, as you watch your road when you drive, as you watch your child when it is growing, as you watch the beauty of your wife or the care of your husband, all put together, you watch yourself, your attention. Where is it going? Where is it lagging behind? What is happening to my attention? Such people have no problems. You'll be surprised that such people, when they want to do something, it becomes dynamic. They can work it out. Nobody has any problem. And if there is a problem which you are facing all the time, and you then know that there's something wrong with you, something is wrong with the instrument. If you don't have a tin cutter and you start using a knife to cut a tin, does it work out? Then you'll say the tin is something wrong with the tin, or something wrong with you. No, it's wrong with the instrument, and that instrument has to be correct. When the instrument is all right, after all, with all the powers you have, with all the blessings you have, and the source of power behind it, everything should work out. It should work out. You have had experiences of things working out. You have had experiences of many of miracles happening before your eyes. But still the attention has not settled down with those experiences. Still gatanubhavas, means the old experiences continue. Old identifications continue. Still continue with that. And the filth of that is still on your being. Change everything. Become a fresh new person. You are blooming out as a flower, and then as a tree, and assume your position. Assume your position as the Sahajogi. So this attention must be brought round. You judge yourself, where is your attention? And what is the point of understanding? What is the measure of understanding? It's very simple. I have to be pleased, because I am the attention. If I am pleased, then you have done the job. But I cannot be pleased by mundane things, by any arguments with that, but only by your assent. So you judge yourself on that. Whether you give me a flower or anything, I am only pleased when the essence of that doing has that height, has that special manifestation. You say, I love you very much, Mother. All right, you say. But I must see that love that you are saying or doing has that essence. That gives me joy. It's such a mutual thing between us. You can't imagine. I can't live without you, and you can't live without me. It's so mutual. But from one side, it is absolutely 100% benevolent. Whether I get angry with you, whether I scold you, whether I pamper you, whether I say, don't do that. If I tell you, don't come very close to me, keep away. Anything that I do like that is benevolent. To you. And to me,
The benevolence is only one, that you should be emancipated, that you should gain something out of me, that you should prosper out of me. Like the Mother Earth feels so elated to see her manifestation into these beautiful green trees. It's like that. She is nothing. We stand on her, we walk on her. Where do we see her? But she sees her in those. It's the same sort of a situation. She's the one who changes all the seasons. Rutambara means the one, the attention which changes the season. Rutu means the seasons. So all the seasons are created by her, just to please us. But what do? To please her. We exhaust her, torture her, take out everything from her, pollute it, do all kinds of nonsensical things. And then she gets angry. The same thing that she is love. In the same love, she becomes angry. And then you have volcanoes and you have earthquakes and all kinds of things happening to you. But of course your mother takes time to get angry. Takes time. That doesn't mean you take time. Look after yourselves. It's very important. Suddenly you'll find elevated. Some people will just elevate themselves and others will be completely cut out. So be careful, I'm warning. So today is the day, previous day to this 15th day. And the 14th day, one has to become a killer. Killer of all that is ignorance, of all that is stupid, idiotic, all that is cunning, and all that is emotional. Kill that part. Become a Sahaj tomorrow to receive the blessings. May God bless you. தாயே, எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தங்களின் அன்பிற்கு நாங்கள் தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றுபவரும் தாங்களே ஆவீர். அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்கள் மட்டுமே. நாங்கள் ஏதும் செய்யவில்லை. இதயபூர்வமாக நாங்கள் தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம் அம்மா. எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களின் கவனம் எங்களின் ஆத்மாவின் மீது நிலை நிறுத்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையோடு கலந்திருப்பதற்கும் அதில் ஒரு துகளாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் எங்களின் கவனம் எதில் இருக்கிறது என்பதை எங்களுக்கு புரிய வைத்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமஹ. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.